Students, today we see the last point of the chapter and the last characteristics of vector product. Okay, that is vector product of vectors equal to area of parallelogram. Yesterday we have seen that the cross product of two vectors, always equal to determinant of I, J, K, Ax, Ay, Az and Bx, By, Bz. The cross product of two vectors always in the form of determinant can be written in this form: Izk, Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz. And yesterday we have seen how this A cross B is equal to Izk, Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz. I just write it in the short. I first column, first row, Ay, Bz minus Az, By. Here, Ay, Az, By, Bz. So Ay, Bz minus Az, By. J is always minus. Okay, J is always minus. But second column, first row, Ax, Bz minus Az, Bx. So I can write Ax, Az, Bx, Bz. Ax, Az, Bx, Bz. And the third vector, it is k cap. Okay, third column, first row, exclude multiplication of these two cross. Okay, product Ax, By minus Ay, Bx. So Ax, Ay and Bx, By. Okay, after solving this determinant, we got one step: Ay, Bz minus Az, By. This was the first step for solving A cross B minus J, Ax, Bz minus Az, Bx. This was the second step, you can see. And the third step was Ax, By minus Ay, Bx. So the cross product of two vectors A cross B is I cap Ay, Bz minus Az, By minus J cap Ax, Bz minus Az, Bx plus K cap Ax, By minus Ay, Bx. So this term, RHS term of this A cross B, directly I have written yesterday as a determinant of Izk, Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz. Means the value of all these Izk vectors and their multipliers directly goes to the determinant Izk, Ax, Ay, Az and Bx, By, Bz. That's why the vector product of two vectors always equal to in the determinant form like this: Izk, Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz. हा 3 by 3 matrix आहे. तुम्ही 2 by 2 बघितला असाल. This is the 3 by 3 matrix. So that was our second last property. Now we see the last property, that is the characteristics of vector product. What is that characteristics? Vector product of vectors equal to area of parallelogram. So whatever area of parallelogram is there, that area of parallelogram always equal to vector product of the vectors. Means suppose I can take here two vectors. This is one vector OA. It can be represented by vector P bar. Second vector OB, which can be represented as a vector Q bar. These two vectors are making some angle theta with each other. Is it clear? So what is the vector product of definition? Here we know P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta. This is vector product between the two vectors. Now here are two vectors which are making some angle theta with respect to each other. I have to convert these two vectors into parallelogram like this. So this is said to be now parallelogram. This side is said to be P bar and this opposite side is said to be again Q bar. Do you know what is the law of parallelogram? If this is the parallelogram, as per the law of parallelogram, area किती असणार बघा? Area of parallelogram always equal to काय असतं बघा? Base into height. So base we know. How to find height? Draw
one normal to this first vector. So this is said to be normal. Okay, angle, right angle line. Okay, so this I can write as a OABC, and this point is said to be D because I want the height of this parallelogram. So I can write height of the parallelogram is said to be H, such that the value of BD is equal to height of the parallelogram. The value of BD is equal to height of the parallelogram. And what is the base of the parallelogram? It is OA. Okay, so the base of the parallelogram it is OA into height. Height is said to be BD. Height is said to be BD. What is the value of OA? OA is said to be vector P bar. Okay, it is said to be vector P bar into BD. Now I want to find the value of BD. See the triangle ODB. Triangle बघा ODB है का? What is the value of sin theta? Sin theta is said to be opposite BD upon hypotenuse. Hypotenuse is said to be OB. Therefore, the value of height BD म्हणजे काय? Height आहे लक्षात घ्या. That is a H. या ठिकाणी असं घेतो. P bar dot BD ची व्हॅल्यू काय? Height H. जी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. So BD is equal to OB sin theta. Therefore, what is the value of BD? Height of the parallelogram. Height of the parallelogram is said to be H. Height of the parallelogram is said to be H is equal to OB. Now, what is the value of OB? It is a vector Q bar sin theta. Is it clear? So, what is height here? I can write here P bar Q bar. It is a sin theta. Okay. So, that is what area of parallelogram. Okay. मग area of parallelogram याची जर मॅग्निट्यूड घेतली तर काय झालं P. P bar ची मॅग्निट्यूड P, Q bar ची मॅग्निट्यूड Q into sin theta. That is what area of parallelogram. What is PQ sin theta? PQ sin theta is said to be P bar cross Q bar. PQ sin theta is said to be P bar cross Q bar. That gives area of parallelogram. Area of parallelogram always equal to vector product of two vectors. Vector product of two vectors always equal to area of parallelogram. म्हणजे दोन वेक्टर्सचा जो काय क्रॉस प्रोडक्ट असतो, always that क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors or vector product of two vectors always equal to area of the parallelogram. So this is the question can be asked for the 2 to 3 marks for the examination. Show that vector product of the vectors always equal to area of parallelogram. हे एक झालं. ओके, फॉर पॅरलोग्राम मला हे इक्वेशन आता इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पाहिजे. वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल येते का नाही या ठिकाणी आपल्याला चेक करायचं आहे. ओके, हा दिसून ट्रायंगल बघा इज ODB. दिसून ट्रायंगल ODB. मग याचा बेस काय आहे? हा OA. हाईट किती आहे? OD. मग ट्रायंगलचा एरिया काय असतो? एरिया of triangle is equal to half, okay, base into height. You know area of triangle always half base into height, but we have already calculated base into height after solving the equation solve केल्यानंतर base into height याची व्हॅल्यू फायनल किती आली? It is P bar cross Q bar. Base into height क्या घेतलं? OA into BD. Okay, so OA is P, BD is H. H वर पुट केली Q sin theta, that is PQ sin theta म्हणजे काय? P bar cross Q bar. म्हणजे base into height ची व्हॅल्यू काय येते? P bar cross Q bar. तर काय एरिया ऑफ ट्रायंगल पाहिजे आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल कसा घ्यायचा असतो? हाफ बेस इनटू हाईट. मग बेस इनटू हाईट ची व्हॅल्यू किती आली? P bar cross बघा ना, बेस इनटू हाईट ची व्हॅल्यू किती आली? P bar cross Q bar upon 2. That gives the area of triangle. म्हणजे बघा area of parallelogram always equal to P bar cross Q bar and area of triangle always equal to P bar cross Q bar divided by 2. So keep in mind these formulas we require for solving the numerical. So area of parallelogram is P bar cross Q bar and area of triangle is always P bar cross Q bar divided by
2. Okay. So here is the end of this pointer, that is vector product term. After this point, there are some mathematical concepts regarding vector calculus, and all these parts vector calculus are related to the mathematics, that is to find the sine function, to find the cos function for accelerated vectors. So this vector calculus part can be taught by mathematics teacher, okay, regular mathematics teacher. So here is end of this topic for scalars and vectors. For the sake of simplicity, we are going to discuss some numericals so that you will come to know that how this vector product term or vector cross product term, that formula can be applied to find the resultant vector and their magnitudes. So let us start with one example. So what is vector cross product term? It is p bar cross q bar is equal to pq sin theta. What is scalar dot product? For sake of simplicity, we can write some formulas. Okay. Vector product किती असतो? p bar cross q bar is equal to pq sin theta. Scalar dot product p bar dot q bar is equal to pq cos theta. हे दोन फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती आहे. ओके. युनिट वेक्टर कसा डिफाइन करतो आपण? n cap is equal to direction of vector to its magnitude. Okay. If a is equal to axi plus ayz plus azk, then if this is the vector a bar, how to write its magnitude? Magnitude can be written as a mod of a. Mod of a म्हणजेच a can be written as ax square plus ay square plus az square. अशी लिहायची असते मॅग्निट्यूड. ओके. इफ रिझल्ट वेक्टर r bar is rxi plus ryz plus rzk, if this is the vector resultant vector, its magnitude can be written as a mod of r or simply r is equal to square root of rx square ry square plus rz square. हे सगळं आपण या चॅप्टर मध्ये स्टडी केलेलं आहे. व्हॉट इज युनिट वेक्टर. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विथ सम numericals so that you can understand how to apply the vector cross product, scalar dot product to solve the numericals. First numerical is evaluate. What to evaluate? We are going to evaluate the vector cross product. First one is j cross I plus k. J cross I plus k. If we evaluate this, what will be its value in terms of unit vector that we are going to see. Second, 2i plus k. 2i plus k. Okay. I plus z. I plus z. Vector cross product. ठीक है. So we'll solve the first case here. J cross I plus k. Do you know yesterday we discussed I cross I, J cross J, K cross K always 0. I cross J is equal to ijk, j cross k I and k cross I that gives j. हे सगळं आपण काल बघितलेलं आहे. आणि हे जर उलटे घेतलं तर अँटी पॅरलल घेतलं तर j क्रॉस I मायनस k येतं, k क्रॉस j मायनस I येतं आणि I क्रॉस k काय येतं? मायनस j येतं. हे सगळं आपण काल आणि याच्या अगोदर पण युनिट वेक्टरचे क्लॉकवाइज आणि अँटी क्लॉकवाइज. हे रोटेशन कसं आहे? अँटी क्लॉकवाइज. कारण याचा रिझल्ट कसा असतो? डाउनवर्ड डायरेक्शनला. हे कसं आहे? क्लॉकवाइज. हे क्लॉकवाइज रिझल्ट वेक्टर निगेटिव्ह इथं असणार आहे रोटेशन रिझल्ट वेक्टरचं
अँटी क्लॉकवाईज वेअर रिझल्ट इज सेड टू बी पॉझिटिव्ह. हे आपण कालच्या लेक्चरला आणि त्याच्या अगोदरच्या लेक्चरला आपण डिस्कस केलेलं आहे. वाय दिस आय क्रॉस जे इज सेड टू बी के. ठीक आहे. जे क्रॉस आय, व्हॉट इज जे क्रॉस आय? मायनस के. इट इज मायनस के प्लस के. व्हॉट इज इट्स व्हॅल्यू? इट इज सेड टू बी 0. इट इज सेड टू बी 0. ओके. जे क्रॉस आय म्हणजे काय झालं? मायनस के प्लस के. इट इज सेड टू बी 0. नाउ सेकंड, हे झालं इव्हॅल्युएट. हा फॅक्टर इव्हॅल्युएट कसा केला बघा. मायनस के प्लस के इट बिकम्स अ 0. सेकंड 2i प्लस के आणि काय क्रॉस आय प्लस जे आहे. बरोबर. मग याला मल्टिप्लाय करा. आय क्रॉस आय काय असतं? आय क्रॉस आय 0. म्हणजे हा फॅक्टर मी घेतच नाही. डायरेक्टली 2i इंटू जे. 2 इंटू बघा 2i इंटू 1 जे इट बिकम्स ओनली 2. सो इट रिमेन्स ओनली I cross j. You can take cap or no need to take. Plus k cross I. K cross I plus k cross j. K cross j. I cross j. I cross j. K. So it becomes 2k. K cross I. K cross I. K cross I. It becomes j plus j. And then k cross j. K cross j becomes minus I. So this is the value of 2i plus k, one vector cross second vector. So 2i plus k cross I plus j, that gives 2k plus j minus I. Is it clear? बघा j cross I काय असतं? j cross I minus k. j cross I, when you j cross I here, j cross I is said to be minus k. Minus k plus k becomes a 0. So j cross I plus k याची व्हॅल्यू येते 0. सेकंड 2i plus k cross I plus j. हे इव्हॅल्युएट केल्यानंतर किती व्हॅल्यू यायला पाहिजे? The value becomes 2k plus j minus I. So such type of basic numericals are always asking for the examinations, but you should know what is the resultant vector. आणि तुम्हाला हे माहिती पाहिजे I cross I, j cross j, k cross k always 0. हे वेक्टर साठी आहे. वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. इफ यू कन्सिडर स्केलर डॉट प्रोडक्ट then I dot I 1, j dot j 1, k dot k 1. So based upon what type of numerical they have asked, if there is a cross, then indicates the numerical is said to be regarding vector cross product always. The second numerical we can discuss. If a bar is equal to, if a bar is equal to 2i plus 2j, 2i plus 2j plus 4k, and b bar is equal to I minus 3j minus k. Find a bar cross b bar and magnitude of a bar cross b bar. Magnitude कशी करायची तुम्हाला माहिती आहे. ओके. a bar cross b bar, how to find that also you know. So we are going to start here. First we are going to find a bar cross b bar. One vector is given a bar 2i plus 2j plus 4k. Second vector b bar is given, it is I minus 3j minus k. So first we are going to find a bar cross b bar. We know one characteristics of vector cross product. A bar cross b bar always equal to, always can be written in the form of I j k. Okay. Ax, ay, az. This 2 means ax, 2 means ay, 4 means az. Ax, ay, az. Here also bx, by, bz. So ax ची व्हॅल्यू किती आहे 2, ay ची व्हॅल्यू किती आहे 2, az ची व्हॅल्यू 4. ओके. bx I आहे म्हणजे bh ची व्हॅल्यू किती आहे 1, by ची व्हॅल्यू किती आहे बघा -3, dz व्हॅल्यू -1. इज इट क्लियर? I j k लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितली होती.
Vector cross product always can be written in the form of determinant as Izk ax ay az, okay, bx by bz. मग इथे फक्त काय लिहिलंय, ax म्हणजे हे 2 कोएफिशिएंट आहे चा, ay 2 az 4 bx 1 by -3 and bz -1. हा आता डिटरमिनंट काय करायचा आहे, सॉल्व करायचा आहे. This determinant we are going to solve. How to solve here? I. If we take I, exclude first row, first column. If we take I, exclude first row, first column, what remains? These two. Ay bz minus az by. हे बघा ay आहे, ax ay az, bx by bz. For taking I, always exclude first row, first column. So this cross multiplication. 2 into -1, 2 into -1, -2, minus 4 into -3, -12, minus +12. J आपण काल बघितले, J always negative. I आणि K positive, J always negative. While taking J, exclude first column, exclude first row, second column. Exclude first row, second column. Now see, if we exclude first row and second column, what remains? Cross multiplication of 2 into -1 minus 4 into 1. जर सेकंड कॉलम आणि फर्स्ट रो कॅन्सल केला तर काय झालं, फक्त डिटरमिनंट मध्ये 2 4 1 -1. मी असं काय घ्यायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. बघा रे, मी जर जे कॉमन घेतला ना, जे कॉमन घेतलं काय झालं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम केलं, फक्त काय झालं बघा की 2 4 1 -1 राहिलं ना. सेकंड कॉलम गेला, फर्स्ट रो गेला, काय झालं डिटरमिनंट मध्ये 2 4 1 -1. मग याचं मल्टिप्लिकेशन काय झालं, -j 2 into -1 -2 minus 4 into 1 becomes 4 plus k. While taking k, what to do? Exclude first row and third column for taking value of k. काय शिल्लक राहिलं बघा, डिटरमिनंट हा राहिला 2 2 1 -3. मग याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं काय येईल, 2 into -3 -6 minus 2 into 1 -2. Is it clear? So these all are unit vectors I, j, k. Okay, is equal to 12 minus 2, it is a 10i, minus 4 minus 2, it is a -6 minus plus 6j. Okay, -6 minus 2 -8k. Is it clear? So what is the value of A cross B? A cross B ची व्हॅल्यू किती आली बघा, 10i plus 6j minus 8k. Finally you got value of A cross B. Therefore A cross B is equal to 10i plus 6j minus 8k. Now you got the value A cross B. Second, find out the magnitude. So how to find the magnitude? If this is the resultant vector A cross B, magnitude can be, if this is resultant vector, अरे बघा ना, r bar ची काय असते resultant vector, r square plus r square plus rz square. मग A cross B, you multiplied A into B. Okay, so this A cross B becomes resultant vector R. मग हे काय झालं, rx ry rz. सो आय कॅन राईट हियर rx स्क्वेअर. बघा मॅग्निट्यूड कशी काढायची असते रिझल्ट वेक्टरची, त्याचे मल्टिप्लायर जे असतात i जे k, rx स्क्वेअर प्लस ry स्क्वेअर प्लस rz स्क्वेअर. किंवा जर एकच वेक्टर असेल असा a बार इज axi प्लस ay प्लस az, तर त्याची मॅग्निट्यूड कशी फाइंड आउट करायची असते, mod of a is equal to square root ax square plus ay square plus az square. If this is the resultant vector, its magnitude can be written as a bar plus b bar is equal to 10 square plus 6 square plus ये माइनस नहीं है लक्षात घ्या plus 8 square. So it becomes 100 plus 36 plus 64. So 100 plus 64 plus 36 becomes
it becomes 200. So resultant vector magnitude A bar cross B bar magnitude is 200, or simply you can write here, no need to write here, okay, it becomes only 200, not necessary to convert it to square roots. So such type of numericals can be asked for the examinations. So you should know their exact values. So -2, -6, -9. We will see the next numerical. अशा प्रकारचे न्यूमरिकल्स तुम्हाला डिटर्मिनंटच्या फॉर्म मध्ये एक्झामला असतील, ती तुम्हाला सॉल्व करावी लागणार आहे. एनिवे, वी आर गोइंग टू सॉल्व नंबर ऑफ न्यूमरिकल्स इन क्लासरूम. नेक्स्ट आई विल टेक द न्यूमरिकल दैट इज find area of parallelogram. Find area of parallelogram with adjacent sides. With adjacent sides are parallelogramच्या sides कसे बघा. Sides of parallelogram P bar is equal to I plus 2j plus 3k. I plus 2j plus 3k and q bar is equal to 2i minus j. 2i minus j. Okay? 2i minus j plus k. एरिया ऑफ पॅराग्राफ काढायचा आहे. आपल्याला माहिती आहे मागाशी आपण बघितलं काय बघितलं, एरिया ऑफ पॅराग्राफ ऑलवेज इक्वल टू व्हॉट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट p बार क्रॉस q बार. म्हणजे जर तुम्ही याचा डिटरमिनंट काढला, जी व्हॅल्यू येईल तोच काय असणार आहे, त्या पॅराग्राफचा एरिया हा असणार आहे. ओके, सो लेट अस फाइंड एरिया ऑफ पॅराग्राफ दैट इज सिंपली वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ p bar cross q bar is equal to ijk px py pz qx qy qz. म्हणजे इथे किती आहे, px 1 py 2. I can write directly here I j k. What is the value of px? 1, py 2, pz 3, qx 2, qy -1, qz +1. So let us solve this determinant, that is p bar cross q bar is equal to I first row first column. याचं मल्टिप्लिकेशन काय आलं, 2 into 1 2 -3 it becomes +3 minus j. always j is minus. j घेताना काय, सेकंड कॉलम आणि फर्स्ट रो एक्सक्लूड करायचा. सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एक्सक्लूड करायला काय झालं, 1 into 1 1 -3 into 2 6 प्लस k कॅप. k कॅप घेताना काय, परत फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम कॅन्सल करायचा, परत काय राहिलं हे राहिलं. म्हणजे याचं मल्टिप्लिकेशन काय झालं बघा, क्रॉस प्रोडक्ट 1 into -1 -1, 2 into 2 4, 1 -1 -4. So p bar cross q bar is equal to 5i minus plus, okay, 5j 5i plus 5j minus -4 -1 -5k. p bar cross q bar is 5i plus 5j minus 5k. area of parallelogram is equal to p bar cross q bar. Therefore area of parallelogram always 5i, कारण area of parallelogram म्हणजे काय, p bar cross q bar. So your p bar cross q bar value is 5i plus 5j minus 5k. So 5i plus 5j minus 5k. This is area of parallelogram. So simple it is. So in the tomorrow lecture we can see the number of numericals again, and then we will start the next chapter. Okay, so we can stop here.